good morning හැමෝටම. ඉතින් අද තුන්වෙනි දවස තමයි අපි රිසෝට් එකට පිටත් වෙන්නේ. ඉතින් අද තුලේම ආවා මේ බනිස් මාළු පාන් රෝල්ස් අනම්මනම් ගන්න. දැන් ඉතින් ඒක අරගෙන යනවා ආපහු කාලා බීලා පිටත් වෙනවා අපි රිසෝට් එකට යන්න. මොකද ස්පීඩ් බෝට් එකේ ඉන්නේ එයාපෝට් එක ළඟට අපිව ගන්න. ඉතින් අපි එහෙනම් අද ජර්නි එක මේ විදිහට යමු. इधर फोटो है हम दो है Maldives අපි ජැටියකට ආවා. මෙතනට තමයි ස්පීඩ් බෝට් එක එන්නේ. අපි ගයිඩ් කරගෙන ආවා ස්පීඩ් බෝට් එක එන තැනට. මේ මම පෙන්නන්නම් එතන ඉඳන් ඔයාලට view එක මාරම ලස්සනයි. මාරම view එකක් තියෙන්නේ. Welcome to Joyisland. Slept a little bit. Yeah.
So beyond the line, this is the this is 40 meters. So you are lucky enough for that. Wow! With the මේ පැත්තට ගන්න ඕන. කොහේද? මේ පැත්තට. පැනඩෝල have. පැනඩෝල have. Okay. මම පැනඩෝල දෙන්න. බලන් තියෙනවා. So we will go directly to the room or No, I anything? don't know. Can we take that? Don't ask. She's even smiling. So Mr. Raghu now is operational every day. Tennis court එක හැමදාම ගන්නවා is free. Then you have to make reservation for earlier. Let's go. Tennis තියෙනවා, normal tennis and paddle tennis තියෙනවා. හැමදාම pack free. have a reservation දාන්න ඕනේ. Rackets and balls collect කරගන්න පුළුවන් reception එකේ. අර තියෙන tennis court එක. ඒකේ time center එක. මේ අපේ boutique shop එක. There is blue color, it's a photo studio. Creation hut එක. Rainbow bar, our main bar. Every day we have entertainment activities. Today we have actually DJ and Palm Beach restaurant. You can enjoy the movie night. Market. The main pool එක house ගේන්න ඕනේ room එකකින් මේ house තියෙනවා මේ hut එකකින් ගන්න පුළුවන්. In this area is Basilico. With reservation required and extra charge.
water sports center. Yeah, complimentary snorkeling mask and things collect කරන්න පුළුවන්. Every day 30 minutes break kayak and subboard. Yeah. To refresh everything. I forget about this island. What? Oh, you want to refresh your My information. These are beach villas? This beach villa. Yeah, the family beach villa. 1 to 20 තියන්නේ family beach villa. 20 to 60 160 තියන්නේ beach villas. Maybe I can do reception in Ampulo. And there's a guest gym. Only 17 evening it's open. And this is spa. For yoga, if you want to go yoga. Okay. All ladies rock here. Thank you. Good afternoon. They have both. Beach suite boat. Make sunrise side. Sunrise side එක මේ පැත්ත. හැබැයි මම room එකේ තියෙන sorry sunrise side එක මේ පැත්ත. මම ළඟ room එකේ තියෙන sunrise side එකේ. මේක sunset side. And then umbrella beach. You can enjoy golden sunset beach. It's his surprise, right? Yeah. And now there you can see the silent beach. You can get relaxed, and this is the best area for snorkeling. You can see the lots of fishes and sometimes baby sharks also. It's a Palm Beach restaurant plus bar. Here you can enjoy every day 4:30 to 5:30 free snacks and all these restaurants. Japanese corner, Tapanaki Star Restaurant. Reservation required and it's your turn. She's surprised. Harsh, happy? Harsh, are you happy? Thanks to Volia. Wait, don't put me in this camera. Why? I'm shy. Please enjoy. Do. And this is Sairi. Molly. Oh, sorry. It's okay. Wow. Harsh, hi. Are you happy? Yeah.
happy you are. Yeah. Is it safe for nowadays? ජෝයි අයිලන්ඩ් එකේ මේ අපිට හම්බුණ වෝටර් විලා එක මම ඔයාලට පෙන්නනම් ෆුල්. අපි යමු රූම් ටූර් එකක් යන් අපි. මෙහෙම තමයි අන්නේ මුලින්ම පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට arrange කරලා තිනවා අපේ anniversary එකට. ඊට පස්සේ washroom එක. ඊට පස්සේ තමයි හොඳම ටික තියෙන්නේ. මෙන්න විලා එකේ beach එක මාරම ලස්සනයි. මෙතනින් පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන්. රැයට ගොඩාක් මාළු එහෙම එනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් හිටා අනිත් දවස් දෙකේ මේක තමයි ඉන්නේ. කාලයකට පස්සේ එන්ජොයි කරන්න ආවා. ඉතින් එහෙනම් ඉස්සරහට බලමු මේ අපි මොනවද එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න කියලා. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.